And the hope of reconstruction surgery for a young Mexican woman with a rare facial defect. A mí me encantaría que me ayudaran los doctores, haciendo que este lado esté igual que este. Sería algo súper genial. And a recent diagnosis signals hope for a young woman with a rare facial condition. Pasaron 3 años y como que se empezó a ir sumiendo este huesito más, igual en mi boca. Tepetlan is a small rural town in the mountainous region of the state of Veracruz, eastern Mexico. It is home to the family of 19-year-old Flor Hernández Gómez. Personas me han dicho que me admiran porque siempre ando sonriendo, siempre estoy feliz. But Flor is living with a rare, degenerative disease that has eaten away the skin, muscle and bone on one side of her face. Me empecé a preguntar esto cuando me sentía, incómoda ante mis compañeros, porque yo entre millones de personas que existe, porque yo. Her condition was only recently diagnosed, so Flor is going to visit a specialist in the hope that she may be able to have corrective plastic surgery. A mí me encantaría que me ayudaran los doctores, haciendo que este lado esté igual que este. Sería algo súper genial. Flor was just 5 years old when her mother noticed a small mark on her face that kept changing shape. Pues no más, le empezó así como a sumirla, le empezaba a poner morado, luego le empezaba a doler, así. El cabello de un lado se me empezaba a caer, solo de este lado. Pasaron 3 años y como que se empezó a ir sumiendo este huesito más, igual en mi boca, y con el tiempo como que se fue más y más. Pues no quería ni que le hablara porque ella se sentía mal. Flor's parents took her to see several local doctors, but none could identify what was wrong. Por ratos ya decía que mejor ella prefería morir. Le digo, ay no, mija, no vais a hacer eso. But as her face became more disfigured, Flor learned to cope with her condition. Antes me ocultaba la cara con mi cabello porque era como una forma de sentirme bien conmigo misma, pero los maestros me decían que no hiciera eso y pues creo que eso fue una de las formas de cual fui aprendiendo a estar así sin ocultarme nada y que me vieran como soy. 1 year ago, Flor was finally diagnosed with Parry-Romberg syndrome. According to craniofacial surgeon Hiroshi Nishikawa, it is a degenerative facial disorder about which little is known. Parry-Romberg syndrome is a very rare condition. It really involves the disappearance of soft tissue and hard tissue on usually one side of the face and head. So it can affect the skin, the underlying fat, and the underlying muscles, and the actual basic structure or the skeleton of the face. So eventually, if it does progress aggressively, the whole half of the face can become totally shrunken and causes a terrible asymmetry. Despite many theories, it is not yet known what causes this devastating tissue shrinkage. Although research shows that degeneration normally starts in childhood and lasts between 2 and 10 years. The progression of shrinkage stops, and that's the time when we should think about reconstructive methods to try and restore the symmetry. It's been 14 years since Flor's face began degenerating, and her doctor is confident the condition has now stabilized. So she and her brother are traveling to Mexico City to meet plastic surgeon Dr. Fernando Molina. Hola, Flor. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. As Flor's condition is so unusual, Dr. Molina has invited some of his students to observe. ¿En qué parte comenzó? ¿En la frente? ¿En el labio? Aquí esta parte.
en la parte central de la mejilla. En el caso específico de Flor, los 3 niveles de tejidos están afectados: piel, músculos y hueso, incluida la estructura cartilaginosa de la nariz. Although Floor's face is severely damaged, Dr. Molina is confident he can rebuild her cheek by injecting fat cells transferred from other parts of her body. Estos tejidos propios pueden ser tejidos tomados del abdomen, de la espalda, región del tórax. Necesitamos también reconstruir la porción afectada de la nariz. Tal vez se requieran para esto algunos injertos cartilaginosos. ¿Qué parte de tu cara quisieras primero corregir? ¿La porción de la mejilla, la mandíbula, la frente, la nariz? ¿La frente? Pues es de la más fácil, ¿eh? It will take at least 3 procedures to correct, but Dr. Molina hopes to be able to make Floor's face almost symmetrical. Va a ser una reconstrucción, pero primero necesita unas radiografías de todo esto para ver cómo le van a hacer. Y que sí, me dio la esperanza de que sí se puede y que va a dar lo mejor de él. 4 months after visiting Dr. Molina, Floor has had her first procedure to transfer fat from her abdomen to her cheek. Although Floor is already enjoying the change, Dr. Molina will soon assess what else needs to be done to make her face almost fully symmetrical.